Yo, what's up mga dudes? It's me again, Angelo Esmayor from BSc Irregular C. And our subject for today is Physics 124 or simply we call Physics for Engineers. Let's go! So, mapunta tayo sa linear momentum. So, sa pangalan pa lang, sinabi na linear momentum. Ibig sabihin, yung momentum niya is in one direction lamang. It's either nasa component ng X or nasa component ng Y. So, umpisa natin. Sabi dito sa problem, two objects are dropped at the floor. A 0.10 kg stuffed toy is dropped with a speed of 4 meters per second and sticks to the floor. A 0.10 rubber ball also hits the floor with a speed of 4.0 meters per second, but in this case, the ball bounces upward off the floor. If we assume an ideal rubber ball, its initial upward speed is 4 meters per second. What is the change in momentum in each case? So, ito yung figure natin. Meron daw tayong bear and ball or stuffed toy na hinulog mula sa taas. So, in this case, nasa Y component tayo. Wala tayong X component. So, ibinaba. Ngayon, nung bumagsak, ito yung before, may velocity yung pababa and velocity yung pabagsak. Yung stuffed toy, nag-rest na lang siya sa floor or zero na yung final velocity niya while yung ball is nag-bounce back pa pataas. So, ang pinapahanap sa atin, what is the change in momentum in each case? So, change in momentum. So, alam naman natin na ang momentum or denote as P is equal to mass times the velocity. So, kung meron tayong change, pag may sinabing change, ibig sabihin, meron tayong final and initial velocity na ima-minus. So, change in momentum is equal to mass initial, P initial, or mass final, V final, minus mass initial, multiply by velocity initial. So, ito ang gagamitin nating formula. Or, ibig sabihin lang nito, momentum final and momentum initial. Momentum final minus momentum initial. So, what is the change in momentum in each case? Each case daw. So, dalawang problem ang natin dito. Dalawa. Isa sa bear and isa sa ball. Or sa bear or stuffed toy. So, dito muna tayo sa stuffed toy. Yan muna tayo sa stuffed toy. So, meron siyang mass na 0.10 kg. Stuffed toy, 0.10. 0.10 kg. So, ito yung mass niya. And then, meron siyang initial velocity and final velocity. Yung final velocity, nag-rest na lang siya, equals to 0 na lang. Yung initial velocity natin, given na meron siyang 4 meters per seconds. Okay? So, unahin natin ito. Itong part na yan. M final, V final is equal to 0. Bakit? Final velocity is 0. So, ibig sabihin cancel na yan. Matitira sa atin is equal to negative initial velocity, initial mass and initial velocity, or yung mass natin, isa lang naman siya. So, delta P or change in momentum sa stuffed toy is negative 0.10 kg multiply by the initial velocity natin na meron tayong 4 meters per second. So, 0.10 or negative 0.10 multiply by 4 meters per second is equal to negative 0.4 kilogram meters per second. So, ito yung magiging momentum
natin or yung change in momentum natin dahil zero naman, wala naman tayong final na velocity. So, ito na yung sa staff toy. Next naman tayo is kay ball. Kay ball naman tayo. Yung ball, ang pinagkaiba nila, nag-bounce back siya. Ibig sabihin, may final velocity na tayo na makukuha. In this case, yung ball is 0.10 din. 0.10 kilogram. And nag-hit din siya sa floor with a speed of 4.0 meters per second. So, may initial velocity tayo na 4 meters per second. And, nung nag-bounce upward siya, initial upward speed niya is 4 din. So, meron tayong final velocity na 4.0 meters per seconds. In this case, yung initial velocity natin, since pababa, negative. So, dito rin pala, initial velocity natin dito, ang initial velocity natin dito, since 0. Negative to, since negative yung 4 meters per seconds natin. So, negative times negative, so positive na to. 0.4 kilograms meters per second. Sorry. Ito na yung magiging ano niya. So, move on tayo. Negative to guys ha. Negative yung 4 meters per seconds natin. Ito din, initial velocity niya is negative 4 dahil pabagsak nga pala sila. Okay, so balik tayo sa ball. So, okay, so mass initial, V initial natin, unahin muna natin yon, is equal siya kay 0.10 kilogram. Ito yung momentum initial natin. 0.10 kilogram multiply by negative 4 meters per seconds. Tuloy natin guys sa P initial or momentum initial natin. So, meron nga pala tayo dito 0.10 kilograms and negative 4 meters per seconds. So, negative yung velocity natin sa initial velocity natin dahil pa-downward nga. So, ibig sabihin, meron tayong negative 0.4 meters per seconds or kilograms meters per seconds. So, yan P initial natin. So, punta tayo kay P final or momentum final natin na meron din tayong 0.10 kilogram and meron naman na tayong 4.0 meters per seconds na final velocity. Positive na siya dahil upward na yung ano niya. And then, equals naman yan kay, so, positive 0.4 kilograms meters per second. So, ang change in momentum natin is equal to P final minus P initial. Substitute natin yung kanilang value. Meron tayo sa, ito yung final momentum natin and initial momentum para sa ball. So, ang final momentum natin, 0.4 kilograms minus negative to negative 0.4 kilograms meters per seconds. Okay, so kapag ginano natin yan, negative, so magpa-plus na yan, 0.4 kilogram meters per seconds plus 0.4 kilograms meters per seconds. Ang change in momentum natin for the ball is 0.8 kilograms meters per second. So, yan yung magiging change in momentum ng dalawang object na drinap. So, kita tayo sa next video. So, peace!